what is prayer? So dipping into ourself. So always we are with the what we are not. We are in always in imagination. Our focus is externalized, or our focus is in the images and words. So as we start dipping ourselves into deep diving, that is Guru, God, and Self. So all the sadgunas, all the virtues will start coming. That is what the Guru. So yasya smarana matrena jnanam utpatyate swayam. Just to by remembering him, just to by wetting our eyes, more than eyes, wetting ourselves in the Hridaya Kamalam, hmm, supreme love, then it start manifesting itself. He said in Yoga Vasishtha, like one vichara is enough to make crores of worlds. Similarly, one Shuddha vichara means emerging from the self or the Guru is enough to destroy the crores of lives of our karma and all nonsense thing. So with this, we thank you, Guruji and then Supreme Almighty, who is He Himself sports as everything, but still He is not sporting. Thank you, Guruji. At your feet, pranams. Kulkarni has started today with the prayer. We must know what is prayer. Prayer is something beyond time and space. We go to the temples, churches, gurudwaras for prayers. We want to fulfill our desires. We demand something from the God. Generally, that is our prayer. Most of the people go to the places of pilgrimage to fulfill their prayers. But this is not the prayer. Prayer is to thank God, to thank Almighty, what He has given to us. We always forget what God gives us. We demand and demand. But prayer is not for demanding. Prayer is to thank God what He has given. But if you do prayers with this intention in your mind, you go to the place of pilgrimage with the intentions that you are thanking God, you will find miraculous results. God will be with you. God knows what you are required. God knows what are your demands. You need not to spell out. If we ask God about something, it means we think He is ignorant. He doesn't know what we want. So please always keep in mind, God is supreme. We are nothing before Him. He is within us. So when we go for prayer, we must thank Him. Thank from the depth of the heart. Thanks from our mind and consciousness. Then you will find miraculous will happening to you.
Don't go such places just to spell what you want. He knows everything. He has created you. He is present in each and every cell of yours. So please always thank him what he has given to us. Let us start for today's topic. Today's topic is interest to all. Today's topic is secret of health, happiness, longevity, and self-realization. We always move around our health, physical health, mental health. We move around happiness. We want longevity of life. And finally, we desire for self-realization. This is the aim of most of the people. They desire this. But we always forget that God has created us. God lives within us. If a painter makes his painting, painter is not in the painting, but the God is present in all his creations. He is present each and every one of us. Then God, the supreme power, is present in all of us, in each and every cell of us. He is present in each and every breath of us. Then how we can be unhealthy, how we can be mentally disturbed, why we are not happy, why we desire for longevity and self-realization. When God is within us, we are born with all these capabilities. Don't you think it is surprising that the great force in us, why we fall sick, why we feel mentally unhealthy, why we are unhappy? It is most surprising. You must think of it, why it happens. It happens because we have forgotten the God within us. We never remember. We do all the activities as if we are doing. We are egoistic. God is always at the background. With His blessings, everything is happening. But we have forgotten Him. When we have forgotten Him, then the all problems comes. When you eat, talk to someone, whatsoever you do, you don't think the great force is at your background. When you always forget the great force at your background, then you become unhealthy, you are mentally disturbed, you are unhappy, and your life becomes short.
and you are much, much far away from the self realization. Please remember God is always within you. Let's talk about health. Health in Sanskrit and Hindi is swasthya. Swasthya is a Sanskrit word. Swasthya means within you. If you think you are with the self, it means you are with the God. Then the swasthya and health, what we call in English health, it must be with you always. Since we don't live with swasthya, that is, we don't live with the self, that we don't live with the God, we don't live with the divine power. And that is the reason all these problems comes in our life. We are born with the consciousness. When the baby breathes, then the consciousness becomes dormant and we operate from the breath. Through breath, our mind is developed, our body is developed, but the consciousness, the God is in the background. And we think that He is no more. We have no idea that everything is being operated by that almighty force. When somebody dies, what happens? Everything is intact. Only the consciousness is not there. When you are born with the consciousness. Consciousness is your soul, your Atma. It is the God within you. It is divinity in you. We must worship and try to be with the soul. If you are with the soul, health, happiness, longevity just poured in you. We have not to struggle for it. When we look within us, we don't find Atma, we don't find consciousness. We find desires, we find all our vikaras. We find what we want to achieve, but we don't find Atma, the consciousness. Why all these things happen? Why we don't find it? Because consciousness is dormant in us. Unless we have the firm sankalpa, then the rays of the consciousness will appear on the surface. It can appear if you are able to control your breath. In this world, nothing is in our hand. If we know how to modulate the breath, then we can be with consciousness, we can be healthy, we can be happy, we have longevity of life and all those things. Since we have forgot the God within us and we don't operate
properly with the breath. That's the reason we suffer for health, happiness, longevity, and all that. Let's look at the health. Since the consciousness is dormant in us, we have to do such efforts so that the consciousness comes on the surface. All spiritual activities, spiritual sadhanas, all the satsanga is to be with the God. And to be with the God means first and fundamental thing is, since the God resides in our body must be healthy. We have spoiled our system. So we have to restore it back. Our body, our mind, we have restored our happiness, longevity of life, and first and lastly, we must dip in the self and get self-realization. So first thing is how to be healthy. Since we ourselves have deteriorated our health, if we look for the health, we live by air, by water, and by food. Mankind has spoiled all the three things. Neither our air is pure, nor our water is pure, and our food is also adulterated. Then how we can be healthy? Now the question arises, it has happened. What we must do? We have to live in this existence with all these problems. We have to find certain ways out. You cannot clean the air. You have to breathe in the air only. But you can change your lifestyle. Air is most dirty in the daytime. If you get up at the Brahma Muhurta, morning 3 or 4 o'clock, after doing routine activities, you pray God, go for walk, do exercises, a lot of oxygen you will get. Although air quality is not good, but in the morning times, you get more oxygen and you become healthy. This is the way out. You cannot change everything. You can change yourself. If you can change yourself, you can become more healthy. Quality of water you cannot change. It is not in your hands. But you can boil water, clean it properly and drink. You can do that. These are the problem in our country. In other countries, these problems are not there or very less level. We must have a good choice of food. You must take healthy food. Try to take organic food so that you don't suffer by the food intake. The first and fundamental thing is we must try to live under the condition in pure air, consume pure water, and consume pure food. This is what at the most we can do it.
Then we must do physical exercises, and also we must give 12 to 16 hours of gap before we take our dinner and the breakfast. So that 12 to 16 hours of gap, our system rests. It cleans by itself, and lot of these diseases will be washed away because our system with the fastings live in the void, live in the emptiness. When there is emptiness, then the divine forces spread easily, and by the divinity you cure yourself. You will not fall sick. You know, all the animals existing in the world, whenever they fall sick, they don't take food. Food means khana in Hindi. Khana, nahi khana, khana. You not to take food. The word has come from the fasting itself. But we have forgotten all those things. So fasting will cure you, make you healthy. You do fast every day, not on the festival days or other days. Every day you must have fast of 15 to 16 hours or minimum 12 hours. It will make you healthy. That is very important. Somebody asked a saint, what is your sadhana? He says, I do everything with awareness. If I take food, I am aware. If I put one gross of food in my mouth, I'll chew minimum 32 times because God has given us 32 teeth. The solid food must become water. It becomes liquid and it should go within you in the liquid form. Then your body has not to do much efforts to digest it. You can digest in the mouth itself. But what we do, and most of people like us do, we curse the food. We see video, we see mobile, see TV, eat food or gossip, and within 15 minutes our food is over. So we have loaded ourselves, we have not eaten. You know, for making the food, how much efforts natures do. Nature works for 6 months to produce grains. There's the participation of the earth, participation of the sky. What is human efforts? You just put the seeds under the earth and it grows. But every other thing is done by the nature. So nature puts all the nourishment in the food. And if we gulp it without taking taste of it, it is whose fault? It is our fault. We have not get the divine taste of the food. Food is made by the divinity.
That's what we said. An is Brahma, Anam Brahma. An is God. So when we take the food, you must consider you are enjoying the blessings of the God. Then food will not remain food, but it will become a divine blessings for you. And you will be always healthy. Because your system is not loaded if you eat like this. So I was telling about a saint. Somebody asked him, what is your sadhana? He says, I don't do it. I do everything with awareness. When I am hungry, I eat. When I feel sleepy, I sleep. When I'm thirsty, I drink. And he's very healthy. He's more than 80 to 90 years. But what we do, we see the time and eat. We don't think whether we are healthy, whether we are hungry or not. We live mechanically, live clockwise. So that's the reason all problems in the life comes. So the question is, we must live properly, enjoy the food with awareness so that our system is not loaded and we become healthy. The next part comes our mind. We are always in stress. You know, mind and body are very closely linked. If you are in stress, your body cannot be healthy. A lot of acid formation will be there in your stomach. Try to avoid the stress. What is the stress in human life? We create our own stresses. Because we are attached with everything. If something happens, we get stress. You must be very clear that nothing is permanent in this world. Everything will come and then why to take stress? You must do your activities with full awareness, with full efforts, with full zeal. If the reward is to be given, it is to be given by the Almighty. But we always first think of the award and then do the activities. And then we are stressed, we have not got this thing, other persons have got it. So here the question is, you must work for the work's sake, not for any award. Award will come. Our existence is very wise and very alive. He knows your background, he knows your intentions, he knows why you are working and what you want. So depending upon assessment of the existence, he gives you the award. So you must be carefree, work and don't take any stress. A lot of people mentally suffer with the vasanas, which is very common. It may be calm, growth,
lobe, moh, ahankar. These are all vasanas. But you must think, vasana is a divine energy also. It is the energy. If you don't have energy, you cannot do any work. These are the parts of your energy. Calm is your energy. Growth is your energy. So please try to transform this energy. Don't fight with it. If you are able to transform this energy, it becomes the divinity by itself. And it gives you immense satisfaction. Suppose you are suffering with the anger or suffering with the erotic feelings and so many things. It happens. It means you have excess of energy. You please utilize that energy for the creative work. You read something good or write something properly, even if you don't have that habits. You must do exercise, you must run so that the energy gets utilized. It becomes the part and parcel of your body, gives strength to you. But we don't do it. We try to exhaust this energy by improper means. We don't transform it. Please transform the energies of the vasanas in different ways. It depends upon your temperament. I am just suggesting the ways and means you will be able to do it. If you are able to do, it is certain time to come, you will have the immense energy, immense body power, even health. Everything will be within you. Even if some problems comes, you must think nothing is permanent. Thou shalt pass away. What remains? Nothing remains. Every day is different. All objects are in rotation. You know, Earth is rotating, Moon is rotating. We are not static. We are always moving. So all our problems, mental problems, will go on moving. So even if you feel any trouble, to have background of the mind that will pass away. Everything is temporary. Our life is a flowing water. Nothing remains. Every minute is a different, every minute is a fresh minute. And everything comes and goes. So we can be healthy by proper living. We can be mentally stable if we are able to transform our energies. When we are able to do or achieve physical and mental health, then certainly the life becomes very smooth and pleasant for us. And then we can do some creative work in life. So you must try to follow these basic principles. And then we come how to get happiness and how to get longevity and how the self-realization. Second part, I will discuss that. Right? ముందుగా మనము ప్రార్థన గురించి తెలుసుకుందాం. ప్రార్థన అంటే ఏమిటి? ఎందుకు ప్రార్థన చేయాలి?
గురువు గారు చెప్తున్నారు, ప్రార్థన అంటే గోయింగ్ బియాండ్ ద టైమ్ అండ్ స్పేస్. దేశకాల వస్తువులకి అతీతంగా వెళ్ళడం. సో మన పూర్తి మనస్సుతో, పూర్తి హృదయంతో చక్కగా విందాం. మనసారా ఆయనకు ధన్యవాదములు పలకడం, మనసారా మనల్ని మొత్తం పూర్తిగా సమర్పించుకోవడం. మనం చాలా సార్లు అనుకుంటాం, దేవునికి, గురువుకు లేదా అస్తిత్వానికి బుద్ధి లేదు. ఆయనకు బుద్ధి చెప్పి మన ఆశలతో, కోరికలతో దేవుని ముందు నిలబడతాం. కానీ మనకంటే ఎక్కువ ఆ అస్తిత్వము, భగవంతుడు లేదా గురువుకు తెలుసు మనకేం కావాలి. మనం ఆ అస్తిత్వం లోనికి తెచ్చుకొని పోతే, ఏ విధంగా అయితే సముద్రం లోనికి వెళ్తే అక్కడ రత్నగర్భ అంటాం. అలా మన అన్ని ఆలోచనలు, దేహాత్మ భావన వీటన్నిటికి లోపలికి చొచ్చుకొని పోయినప్పుడు మనము కేవలం మన హృదయం, మనసు దేవాలయం లేదా ఇంట్లో పూజ కూర్చున్నప్పుడు అనంతమైన ధన్యవాదములతో నిండిపోతుంది. దేవుడు మనల్ని సృష్టించాడు కాబట్టి ఆయనకు తెలుసు ఆయన నీ రూపంలో ఉన్నాడు. మనకంటే ఎక్కువ ఆయనకి బాగా తెలుసు మనకి ఏం కావాలి. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనకు ఇచ్చిన దాన్ని మనము దేవునికి చెప్పుకుంటాం, చక్కగా విందాం. కావాలని కాదు, లేని దాన్ని అడగడం కాదు, ఇచ్చిందే చాలా ఎక్కువ అని ధన్యవాదములతో నిండినప్పుడు, అప్పుడు మనకి నిజమైన ప్రార్థన జరుగుతుంది. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ప్రార్థన అనేది అనంతమైన ధన్యవాదం. పూజ అనేది, దేవాలయ దర్శనం అనేది అనంతమైన ధన్యవాదములతో నిండుకుంటుంది చెప్తున్నారు. మరి ఇప్పుడు వచ్చేసి హెల్త్, హ్యాపీనెస్ అండ్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్. మనము కామన్ గా బాడీ ద్వారా, శరీరం ద్వారా అన్‌హెల్తీగా ఉంటాం. మరియు మనసు ద్వారా ఎప్పుడూ డిస్టర్బ్డ్ గా ఉంటాం. మనం ఎప్పుడూ మర్చిపోతాం భగవంతుడు మనల్ని సృష్టించాడని. మరియు ఈ విధంగా అయితే పెయింటింగ్ చేస్తే ఆ పెయింటింగ్ లో పెయింటర్ ఉండడు. కానీ సృష్టిలో మాత్రం కణ కణంలో మనందరిలో కూడా పూర్తిగా ఆ భగవంతుడు నిండి ఉన్నాడు. భగవంతుడు ఎప్పుడు కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఉంటాడు. కానీ మనము దాన్ని మర్చిపోతాం. మర్చిపోయినందుకే మనసు డిస్టర్బ్డ్ గా ఉండడం, మన బాడీ అన్‌హెల్తీగా ఉండడం, హ్మ్. మన శరీరాన్ని, మనసుని ఎక్కువ రోజులు బతికించడానికి లాంగివిటీ అంటారు, ప్రయత్నిస్తాం. కానీ ఎప్పుడైతే మన యొక్క ఆధారం, పృష్ఠభూమి లేదా అధిష్టానంలో భగవంతుడు ఉన్నానని మనం తెలుసుకున్నప్పుడు అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వాటికవే సాల్వ్ అయిపోతాయి. ఎందుకంటే భగవంతునిలో ఏ ప్రాబ్లం అంటూ ఉండదు. అదే విధంగా సంస్కృతంలో మరియు తెలుగులో హెల్త్ అంటే స్వాస్థ్యము. చక్కగా విందాం. స్వస్థంగా ఉన్నారా అని అడుగుతారు ప్యూర్ తెలుగు, సంస్కృతంలో. స్వ అంటే ఆత్మ. సో ఆత్మలో ఉండడమే స్వస్థం తప్పితే, ఆరోగ్యం తప్పితే, అప్పుడు నేను శరీరం అనుకుంటున్నామే, దేహాత్మ భావనను పెంచడాన్ని మనము హెల్త్ అని అనుకుంటున్నాం. అది కాదు. స్వస్థ్య అంటే యు ఆర్ విత్ గాడ్. నేను భగవంతునితో ఏకమై ఉన్నాను. ప్రస్తుతం మనం భగవంతునితో విడిపడి ఉన్నాం. దాన్నే హెల్త్ అనుకుంటున్నాం. ఉం? విడిపడి సాధన చేయడం, విడిపడి గుడికి వెళ్ళడం, ఇటువంటివన్నీ చేస్తూ ఉన్నాం. మరియు మనం ప్రతిరోజు సాధన చేసి ఈ యొక్క శ్వాస మీద ధ్యాస పెంచుకుంటే, శ్వాసను చక్కగా గమనిస్తే, శ్వాసను ఆపివేస్తే, ఉం? అప్పుడు మనలో ఉన్న ఐడియాస్ మొత్తం వెళ్ళిపోతాయి. మరియు ఈ జన్మ మరణాలు అనేది అసలు ఉండవు. మరి ఇప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే, ప్రతి ఒక్క
విషయాన్ని మనము చాలా లోతుగా, గంభీరంగా తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు మనము ఆత్మలో, సౌల్లో నివసిస్తాము. సో, అప్పుడు మనకు కావలసిన ఆరోగ్యము, ఈ స్వస్థత అనేది దేవుడు నింపివేస్తాడు. కంప్లీట్ పోరింగ్. ఏ విధంగా అయితే ఒక భాండం మొత్తం నిండిపోతుందో, మన యొక్క శరీరం, మనసు మొత్తం అనంతమైన ఆరోగ్యం, ఆశీర్వాదాలతో మరియు శక్తితో నిండిపోతుంది. మరి ఇప్పుడు మన ప్రకారం ఆరోగ్యం అంటే ఏమిటి? అంటే మన ఆరోగ్యము ఎప్పుడు ఆశలతో, కోరికలతో నిండి ఉండడం, వికారములతో నిండి ఉండడం, ఉమ్, ఆత్మ చైతన్యం అసలు లేదు అని అనుకోవడం, అసలు లేనే లేదు భగవంతుడు చైతన్యం అని, సంకల్ప వికా వికల్పాల్లో కూడుకొని మనం ఉన్నాం. సో ఇప్పుడు సాధన ద్వారా స్వస్థ్యము మనలోకి మనం వచ్చినప్పుడు జగత్తు మొత్తం భగవంతునితో నిండి ఉంటుంది. ఆయన్నే మనకు నడిపిస్తున్నాడు. ఈ యొక్క మోడ్యులేషన్ మరియు ఆటోమేటిక్ గా మనకు హెల్త్, హ్యాపీనెస్ మనకి వస్తాయి. ప్రస్తుతం మన స్థితి ఎలా ఉందంటే ఆత్మ మరియు చైతన్యము డార్మెంట్ స్థితిలో ఉంది. సుప్తి అవస్థలో ఉంది. ఎప్పుడైతే సాధన చేస్తామో అప్పుడు ఆ సుప్తావస్థలో ఉన్న చైతన్యం లోపల నుంచి బయటికి వస్తుంది. బయటి సర్ఫేస్ వరకు వచ్చి అదే ఆపరేషన్ లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన అహంకారం ద్వారా ఆపరేషన్ చేస్తుంది. మనం బాడీని హెల్త్ గా ఉంచుకోవాలంటే, రెస్టోరేషన్ చేయాలంటే, సెల్ఫ్ రిలేషన్ కావాలంటే మనం తీసుకునే ఎయిర్, వాటర్, ఫుడ్ ఈ మూడు కూడా పరిశుద్ధంగా ఉండాలి. కాబట్టి బయట వ్యాహాళికి వెళ్ళడం, ఓపెన్ ఎయిర్ లో తిరగడం చాలా ఇంపార్టెంట్. మన యొక్క జీర్ణక్రియకి మినిమం 12 to 16 అవర్స్ గ్యాప్ ఇవ్వాలి. అంటే సాయంత్రం పూట తొందరగా 3 o'clock 4 o'clock లోపల తింటే మార్నింగ్ 8 o'clock 9 o'clock బ్రేక్ఫాస్ట్ చేస్తే 12 to 16 అవర్స్ గ్యాప్ వస్తుంది. ఎంత గ్యాప్ వస్తే అంత మనలో బాడీలో రీజనరేషన్ కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఇప్పుడు మనము మన ఆరోగ్యాన్ని మనమే చెడిపి వేసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే ఈ యొక్క సృష్టి, ప్రకృతి అనేది మన భోజనాన్ని ప్రిపేర్ చేయడానికి 6 నెలలు తీసుకుంది. ఎంత? 6 నెలలు. కానీ మనం మాత్రం తొందరగా తింటూ ఉంటాం, మొబైల్ చూస్తూ ఉంటాం, వీడియోస్ చూస్తూ ఉంటాం, ఏవో ఆలోచిస్తుంటాం, ఏమవుతుందో అని కుట్లాట, ఆ, కోరికలు, క్రోధం ఇవన్నీ ఉంటాయి. వీటిని వదిలిపెట్టండి. సో రోజు పొద్దున ఉదయం 3 నుంచి 4 గంటలకి లేవాలి. లేస్తే మీ ఆరోగ్యం బాగా కుదట పడుతుంది. హిందీలో ఖానా అంటే భోజనం చేయకపోవడం. చక్కగా విందాం. హిందీలో ఖానా అంటే భోజనం చేయకపోవడం, ఉపవాసం. దీన్నే ఖానా అన్నారు. సో ఫాస్టింగ్ ప్రతిరోజు మనం చేయాలి. ఇప్పుడు ఏకాదశికి ఉపవాసం, లేకపోతే గురువారం ఉపవాసం, శనివారం ఉపవాసం, నిన్న ముక్కోటి ఏకాదశి అని చెప్పి మనము ఖానా చేస్తున్నాం. అది తప్పు. ప్రతిరోజు ఖానా చేయాలి. అంటే భోజనం ఇవ్వద్దు. నిజమైన ఉపవాసం అంటే నేను లేకపోవడం. ఇదే నిజమైన ఉపవాసం గురువు గారు చెప్తారు. అంటే పూర్తి జాగరూకతలో, పూర్తి అవేర్నెస్ లో ఉండి మీరు తింటే అది సదా ఉపవాసమే అని చెబుతున్నారు. సో ఒకసారి ఒక మహాత్మునికి అడిగారు, "మరి మీరేం సాధన చేస్తారు?" అంటే చక్కగా విందాం. నేనేం సాధన చేయనండి, ఇదే సాధన. అంటే నేను ఎప్పుడు జాగరూకతతో ఉన్నా. 24 అవర్స్ ప్రతి ఒక్క పనిని జాగరూకతతో, ప్రతి ఒక్క పనిని అవేర్నెస్, కాన్షియస్ గా లో చేస్తూ ఉంటాను. ఇదే నా యొక్క సాధన అని చెప్తున్నాను. మనం సపరేట్ ఈ సాధన చేయడానికి వెళ్తామో అది కేవలం అసాధనగానే మారుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం తినే భోజనాన్ని 32 సార్లు, మనకు 32 దంతాలు ఉన్నాయి కదా, అలా మెల్లగా తినండి. అదే విధంగా సాలిడ్ ఫుడ్ కంప్లీట్ లిక్విడ్ గా మారిపోవాలి. ఇప్పుడు మన జీర్ణ శక్తిపై ఎటువంటి స్ట్రెస్ అనేది ఉండదు. బాగా జీర్ణమవుతుంది మరియు మీ యొక్క చైతన్యం సుప్తావస్థల నుండి బయటికి వస్తుంది. సో మనం సాధారణంగా
10-15 నిమిషాల్లో ఫాస్ట్ గా తినేస్తాం. అది తప్పు. ఎక్కువ సమయం 30 నిమిషాల నుంచి 45 నిమిషాల వరకు మెల్లమెల్లగా తినాలి. ఇప్పుడు దానిలో మంచి రసం వస్తుంది. మనం చేస్తున్నాం కేవలం ఫుడ్ లోడింగ్ మెషిన్. ఎట్లయితే మెషిన్ లో వేలేస్తామో అలా గబగబ 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 తినేవేస్తున్నాం. సో ఈ లోడింగ్ మెషిన్ కాదు. దీన్ని గుర్తుంచుకోండి. సో మనం ఈటింగ్ చేయాలి కానీ మనం లోడింగ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో ఉదాహరణకు తీసుకుంటే మనం ఒక బీజాన్ని విత్తితే బియ్యం గాని గోధుమలు గాని జొన్నలు గాని సుమారు 6 నెలల పాటు నిదానంగా ఈ ప్రకృతి మనల్ని ప్రిపేర్ చేస్తుంది. కానీ మనం ఇప్పుడేం చేస్తున్నాం? ఈ అన్నం పరబ్రహ్మంగా ఉంది. అన్నంని పరబ్రహ్మంగా అనుభవించకుండా మెకానికల్ గా గబగబాగా తింటున్నాం. ఇప్పుడు అన్నంని పరబ్రహ్మం రూపంలో తీసుకొని దాన్ని బాగా ఎంజాయ్ చేయండి. బ్లిస్ఫుల్ అన్నం తినే సమయంలో భోజనం సమయంలో మీకు భగవంతుని యొక్క బ్లెస్సింగ్స్, అన్ని ఆశీర్వాదాలు నేను తింటున్నాను, అన్ని ఆశీర్వాదాలు నాకు ప్రాప్తిస్తున్నాయి, దేవుడు నాకు తినిపిస్తున్నాడు అని మనం అలా తింటే అప్పుడు మనము హెల్దీగా స్వస్థంగా ఉంటాము. సో ఇంతకు ముందు అనుకున్నాం కదా, ఆ యొక్క సంత మహాత్ముని అడిగినప్పుడు నువ్వు ఎలాంటి సాధన చేస్తావు అంటే, నేను ఎలాంటి సాధన కూడా అసలు చేయను. ఎప్పుడు జాగరూకతతో, ఎప్పుడు కాన్షియస్ తో అన్ని పనులు చేస్తాను అని చెప్తున్నా. సో మనం ప్రస్తుతం మన మైండ్ ని ఎలా ఉంచుకుంటున్నామంటే ఎప్పుడు స్ట్రెస్ఫుల్ గా, గబగబా యాంగ్జైటీ స్ట్రెస్ తో నింపుకుంటున్నాం. వీటి ద్వారా బాడీ హెల్దీని మనది మనమే చేసుకుంటున్నాం. అంటే బాడీ అనేది మైండ్ యొక్క ప్రొజెక్షన్. మైండ్ ఎప్పుడు అన్హెల్దీగా ఉంటే, స్ట్రెస్ఫుల్ గా ఉంటే, యాంగ్జైటీగా ఉంటే మన బాడీలో యాసిడ్ సెక్రేషన్ ఎక్కువగా జరుగుతుంది. ఎప్పుడు యాంగ్జైటీ స్ట్రెస్ ఫియర్ ద్వారా యాసిడ్ సెక్రేషన్ ఎక్కువ జరిగినప్పుడు మన యొక్క ఆరోగ్యం దెబ్బతింటుంది. సో ఇప్పటి నుంచి మనము మన యొక్క స్ట్రెస్ ని తగ్గించుకొని మన హెల్త్ ని మనము పెంచుకుందాం. స్ట్రెస్ ఎందుకు కలుగుతుంది అంటే మనం ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని ఫిక్స్ చేసి ఇలానే ఉంచుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నాం. సంబంధ సంగ్రహాలు ఉండొచ్చు, శరీరం ఉండొచ్చు, ఆరోగ్యం ఉండొచ్చు, లేదా జబ్బు ఉండొచ్చు. అన్ని వస్తాయి పోతాయి. అన్ని పోయేవే ఉన్నాయి అని ఎప్పుడు తెలుస్తుందో, నథింగ్ ఈజ్ పర్మనెంట్ అని తెలుస్తుందో అప్పుడు ఫుల్ అవేర్నెస్, ఫుల్ జీల్, ఫుల్ ఆల్మైటీ యొక్క అనుభవం మనకి తప్పకుండా జరుగుతుంది. సో చాలా సార్లు మనం ఎలా పని చేస్తున్నామని ప్రశ్న అడిగితే గురువు గారు చెప్తున్నారు, మనం పని చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు కూడా ఫలాన్ని, ఉం, వాటి యొక్క రిజల్ట్స్ ని గుర్తుపెట్టుకొని పని చేస్తున్నాం. కాబట్టి డూ వర్క్ ఫర్ వర్క్ సే, పని గురించి పని చేయాలి, అవార్డు గురించి పని చేస్తాం తప్పు. మనం సరిగ్గా పని చేస్తే అవార్డు దాందరే వస్తుంది కదా. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనము నిదానంగా ధ్యాసతో పని చేస్తామో అప్పుడు ఎటువంటి స్ట్రెస్ కూడా ఏర్పడదు. మనకందరికి తెలుసు, మనలో చాలా మంది ప్రతి ఒక్కరు కూడా మెంటల్ సఫరింగ్ తో ఉన్నారు. కారణం మెంటల్ సఫరింగ్ కి వాసనలతో ఉంటాడు. ఎప్పుడు కామ క్రోధ లోభ మోహ మదమాత్సరాలతో నిండి ఉన్నాం. కానీ మనం మర్చిపోయేది ఏంటంటే ఈ కామ క్రోధ లోభ మదమాత్సరాలన్నీ కూడా శక్తి భాండాగారాలు. అవన్నీ కూడా అనంతమైన శక్తి స్వరూపాలు, డివైన్ ఎనర్జీ అని చెప్తున్నారు. ఎప్పుడైతే ఇది డివైన్ ఎనర్జీ అని తెలుసుకుంటామో దాన్ని మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవచ్చు. దాన్ని పుస్తకాలు చదవడం ద్వారా, ఎక్సర్సైజ్ చేయడం ద్వారా, మంచి క్రియేటివిటీలో ఆ ఎనర్జీని ఉపయోగించినప్పుడు ఇప్పుడు మనకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్, సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ వస్తుంది. నో ఎనర్జీ నో వర్క్. ఇప్పుడంతా మనం కామ క్రోధలు మత మాత్సరాలు మరియు వాసనలతో నిండినందుకు ఎటువంటి పని మనం చేయలేకపోతున్నాం. కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఆ డివైన్ ఎనర్జీని ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకుంటామో ఫైటింగ్ మొత్తం ఆగిపోతుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం? మన మనసుతో ఫైటింగ్ చేస్తున్నాం. మనమే వీటన్నిటిని ఉత్పత్తి చేసి దాని నుంచి విడిపడాలనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఫైటింగ్ వెళ్ళిపోయి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ,
మన యొక్క శక్తి యొక్క ప్రతిరూపం ఏర్పడుతుంది. అది మన యొక్క చైతన్యంలో మార్పులు రావడం జరుగుతుంది. అప్పుడు మనకు ఇమ్మెన్స్ సాటిస్ఫాక్షన్ కలుగుతుంది. కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనకి కామము, క్రోధము, సెక్సువల్ థాట్స్ వస్తాయో అప్పుడు వాటిని ఎక్సెస్ ఎనర్జీ, ఎక్కువ మిగులు శక్తిగా వాటిని గుర్తించినప్పుడు మనలో మనం క్రియేటివ్ వర్క్, దానిని మంచి పనిలో వాకింగ్, జాగింగ్, రన్నింగ్, రైటింగ్, ఎక్సర్సైజ్, క్రియేటివ్ వర్క్ ఇవన్నీ చేసుకుంటూ వెళ్తే మన ఎగ్జాషన్, టైర్డ్నెస్ మొత్తం తగ్గిపోయి మనలో ట్రాన్స్ఫార్మ్ జరుగుతుంది. మెల్లమెల్లగా మనము ఆత్మలోకి జారుకుంటాం చెప్తున్నారు. సో ఇన్నర్ బాడీ పవర్ పెరిగినప్పుడు మనలో డిసీజెస్ అన్ని తగ్గిపోతాయి. డిసీజ్ వచ్చినా, రోగం వచ్చినా, ఆది వ్యాధి రెండు వచ్చినా కూడా అవి పర్మనెంట్ కావు, వెళ్ళిపోతాయి. ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తూ ఉంటాయి, పోతాయి. ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటాయి, జ్ఞానికి కూడా ఉంటాయి. కానీ అవి పర్మనెంట్ కావు, టెంపరీ, అసలు లేనే లేవు ఉన్నట్టుగా వ్యవహరిస్తున్నాయని చెప్తున్నారు. ఆల్ ట్రబుల్స్ పాస్ అవే. సో ఎప్పుడైతే మనము ఫిజికల్, మెంటల్ హెల్త్ బాగుపడుతుందో అప్పుడు మనలో క్రియేటివ్ ఎనర్జీ, క్రియేటివ్ వర్క్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. దీని ద్వారా మనము ఆత్మ సాక్షాత్కారానికి నాంది, బేసిక్ ఫౌండేషన్ జరుగుతుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ లెక్చర్ లో మనము ఇది ఆత్మ సాక్షాత్కారం ఎలా జరుగుతుంది మన యొక్క ఆరోగ్యం ద్వారా చెప్తారు.